ஹலோ. காட்டவே இல்லையா? ப்ரோ சொல்றீங்க. சரி விட ஸ்ட்ரீம் பண்ணு. ஹலோ கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகும் பாருங்க. வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். லைவ் ஆடியோலாம் கரெக்டாக இருக்கா? நான் பேசுறது கேக்குதா? கிறிஸ்பாக கேட்குது. கிறிஸ்பா கேக்குதா? இதை எப்படி டவுன் பண்ணோம்னா இன்னும் கிறிஸ்பா கேட்கும். கேக்குதா? இது மைக்கையா இல்லை இப்ப வேற எப்படி இருக்கு? இல்லையா? இப்போ கரெக்டாக தான் கேட்குது ப்ரோ. என்னோடது சூப்பரா கேக்குது. ஓகே. கொஞ்சம் இந்த கேம் வந்து நிறைய சைடு மிஷின் இருந்துச்சாதான் உள்ளே விடுறாங்க. கொஞ்சம் காண்டா இருக்கு. எல்லா பேரும் என்ன டபுள் மீனிங்ல பேசுற? ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, மிஷின்னா முடிக்கணும்னா உள்ள போகணும். என்ன சொல்லிடுங்க ப்ரோ. பாருங்க போயிட்டு இவ்வளோ ஸ்கில்லாம் ஏற்றிருக்கேன். இந்த ஸ்கில் 2 ஏற்றுனது, அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் ஏற்றிருக்கேன். லெவல் 2 கொண்டு வந்துருக்கேன். இப்போ வந்து அவங்க இதான் அந்த ஒன்லி வே அவுட். ஹீரோ பேர் என்ன? எய்டனா? ஆமாம் எய்டன். அதாவது நம்ம போன ஸ்ட்ரீமில் என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து ஒரு சிட்டி சென்டருக்கு வந்து போகணும். அதுக்கான வழியை வந்து இவங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் குரூப் வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏரியாவை. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற ஒரு கவர்மெண்ட்லாம் இருக்குது அந்த டைம்ல. இருக்காங்க ப்ரோ, இருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கு வந்து அந்த உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு இது போடுறேன் ப்ரோ. சரியா, நான் ஒரு டீல் போடுறேன். உனக்கு நான் வந்து இதை நான் வந்து எடுத்து கொடுத்தா நீ உள்ளே விட்டுருவேன் சிட்டி சென்டருக்குள்ளே தண்டின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். போன ஸ்ட்ரீம் மாதிரி அதுவே முடிச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே எதுக்கு பண்ணுறோன்னா நம்மளோட சிஸ்டர் மியாவை பார்க்க தான். அவ்வளோதான். இது பண்ணாதான் பார்க்க முடியும். அந்த சிட்டி சென்டர் போனால் தான் அடுத்தடுத்த விஷயம்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். சிட்டி சென்டர் போலாம். இருங்க ப்ரோ இருங்க. உடஞ்சி போய் கிடக்கு. இதெல்லாம் வச்சு சாம்பி மூஞ்செல்லாம் பேக்கலாம்ல ப்ரோ. இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இல்ல சாம்பியை கொண்டோன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டுலாம் போவாங்களா போலீஸ்? அப்படின்னு போக மாட்டேன். அந்த மாதிரிலாம் கேம் கண்டுபிடிக்கலையா? கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபியூச்சர்ல. யாருக்கு தெரியும்? இங்கே பார்த்தீங்களா ப்ரோ, இங்கே வந்து வீகன்ஸ்னா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. நானும் வீகன் தான். ஜாம்பிஸ் வந்து நான் வெஜிடேரியன்ஸ். ஆமாம். அவனும் செத்தோம். என்ன அப்படியே குதிப்பியா? செத்துருவேன் ப்ரோ, அவ்வளோதான். அந்த ஃபார் கிரை மாதிரி இருக்குல்ல? ஃபார் கிரை எல்லா மிக்சரும் இருக்கு. அந்த டெபும் கொஞ்சம் வேலை பார்த்துருக்காங்க போல. சைலண்டா அப்படியே ஓட்டினா துரத்த மாட்டாங்களா? அவங்க வேலை ஒன்று நம்ம வேலை ஒன்று இருந்தால் எவனும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் நைட்டு இது பண்ணிச்சுன்னா சேஸ் பண்ணாங்கன்னா சேஸ் பண்ணதுதான். வாண்டர் லெவல் கணக்கா, மோஸ்ட் பண்ணது கணக்கா. இங்கே இவங்க தான் ப்ரோ அந்த இவங்க கவர்மெண்ட். எங்க இதுல கவர்மெண்ட் யாரு நடுவில்? அவனுங்களும் ஜாம்பி மாதிரி இருந்தானுங்க. திடீர்னு இதுல பிரைட்னஸ் கம்மியா இருக்கு. அவனுங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஏதோ தேங்க்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்ப அவன் மூஞ்ச பேசு வேணாம் ப்ரோ, சம்பவம் ஆயிடும். ஓ நான் சோல்ஜர். Check this. Check this. Wait. Maybe not. Nah. பாருங்க. consumable weapon mod. $220 இருக்கு. ஓகே. ஷாக்கு லாஸ்ட்.
அது பாலா என்ன பண்றான்னு பாலாவே கூப்பிடுவோம். கூப்பிடுங்க. ஹலோ பாலா. பாலா மைக் மியூட் போட்டுருக்கான். பிஎஸ் பார்ட்டியில் இருக்கான். பாலாவை எப்படி கூப்பிடணும்னு எனக்கு தெரியும். பாலா வேல்ரண்ட் விளையாடிட்டு இருக்கியா? வேல்ரண்ட் தான். பாலா வேல்ரண்ட் விளையாடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்லைனர் அதான் டிஸ்கால் ஆஃப்லைனர் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கிராஃப்ட்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. எனக்கு இதுதான் இந்த மாதிரி கேம்ல பிடிக்காது தெரியுமா? ஆட்டோ கிராஃப்ட்ன்றது இந்த மிஷினுக்கு தேவையானது ஆட்டோமேட்டிக் கிராஃப்ட் ஆகிடும். You're frowning again. Keep that up and your face will freeze that way. We have excellent craft masters in the Metro HQ if you're looking to upgrade your weapons, facial citizen. expression. Aiden, didn't expect you to come back. Well, here I am. Wait, let's recap. I delivered the Lazarus and you led me through to the central loop, right? I believe that was the offer on the table, so yes. The answer's yes. That offer still stands. You help me, and I help you get to the center. Glad we're on the same page, because I found the Lazarus. I'll be damned. I was right that you could open doors we couldn't. Where's the Lazarus? Lazarus வந்து Meatpacking Square. இவன் டீம்ல இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்ட வந்து எவனோ அடிச்சு வந்து கொன்றுவாங்க. A girl had him. அவன்ட்ட வந்து கொஞ்சம் something. She didn't kill சூப்பரான him. வெப்பன் Just looted the இருக்கும். corpse. வால்ரஸ். Stop. We'll get back to this later. அதனால நம்ம பக்கிள் ப்ரோ ஹேண்ட்ல மாட்டி அடிப்போம்ல. நம்ம ஜிடி சாண்டர்ஸ்லாம். பார்ட்டிஸ்ட் டாட்டூ. நடா கையில போட்டுருக்கேன். It looks like a constellation on your arm. Those are rank tattoos. Okay. When we ran low on resources, tattoos eventually replaced medals. They show our hierarchy. Like in prison? Prison or military, it's all the same. இது There's always a pecking order. பாக்குற இதுல தான் நம்ம டாட்டூ ஃபுல்லா போட்டா தான் பெரியான்னு ஒத்துக்குவாங்க. பாக்க I did what you wanted. It's your turn. Get me to the center. இந்த இருக்கு பாருங்க. Opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade, Pilgrim. Command wants me to find the killer. Ader, you promised! Cool down, Pilgrim. I keep my promises. First, take this. Token of gratitude. இது ஒரு ஸ்பேனர் வந்து டோக்கன் ஆஃப் I have to get to the center. Get it? bro அந்த ஏஜ்லாம் வந்து வெப்பன்ஸ் bro My wife and kids are there. பெரிய விஷயம் I can't protect them when I'm stuck here. ஸ்பானர் இருந்தாலுமே The அது tunnel will open when I find the பெரிய killer. Is வேல்யூபிளான that clear? You can help me, or you can wait until I find him myself. I see traces of blood on the Lazarus's blades. Lucas managed to wound his killer before he died. Bastard's got to have a nasty gash. If you find him, you'll not only help me, you'll be helping yourself. Okay. Do you have any suspects? The commander was murdered in the bazaar. It had to be someone from there. பஜார்ல போட்டாங்க கமாண்டர். What's your problem with bazaar? ஆமா உனக்கு என்ன issue? The people of the bazaar are simple folk. Why would they risk defying you? And that's why I want to discover the truth before the orders come down to use force. Besides, appearances can be deceiving. They want to get rid of us. They think anarchy is the key to building a new world. Well, there is plenty of anarchy these days. Carl is a faux hustler who brainwashes others with slick speeches. He says everyone's equal, but it's bullshit. You can't be a leader and an equal at the same time. Maybe இருக்கலாம். Find the killer. I'll try to find Lucas's killer. Splendid. That's your ticket to the center. Head back to the bazaar. Is there anything else I should know before I go? Yes, as a matter of fact. But this is totally hush-hush. Word of this cannot get out. Sounds serious. Whoever killed Lucas took a little trophy. Carved his tattoo right out of his bloody arm. They cut into his corpse? That is seriously fucked up. Yeah, seriously. Men found out Lucas was desecrated like that, they'd lose their shit. And it would be total war. I'm telling you this because if you find that little trophy, then you found the sick fuck who killed Lucas. Got it. I'll head out right now. அந்த ஏஜ்ல எப்படின்னா அதாவது ஒரு இந்த ஜாம்பி எதாவது கொண்டாங்களோ அதோட இது இருக்குல்ல ப்ரோ என்ன சொல்ற ஒரு
பாடி பார்ட் வந்து எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. அதை வச்சு சொல்றது நான் தான் வந்து பெரிய ஆளு, நான் கொண்டிருக்கேன் காட்டுவாங்க இந்த ஏஜ்ல. அப்படி மாறி போச்சு. வேட்டையாடுற மாதிரி. Worried about me, are you? Of course. I have high hopes for you, Aiden. Meet me outside. UV light இருந்தாதான் சரி, என்ன டைம் லைன் இது? 2000 இல்ல 3000? 2036. Ada wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. Not doing his dirty work. Well, that's no surprise. He told me to start with the bazaar, but I turned him down. Figures. PK and the bazaar really hate each other. Okay. Only two people matter at the bazaar. One is that overblown preacher, Carl. Who else is there? Sophie, his right hand. She has a way with the bazaar's more rebellious souls. Helps him keep control. There's also Dodger, a local gangster. He knows what's going on, and about the bandits led by Joe. But they're afraid of the PK. Okay, I'll talk to Sophie and you look into Carl, unless you prefer the girl. Sophie? She's not really my type, you know? And headstrong. You'll see. Sophie என்ற பொண்ணை பார்க்கணும். It's high time the man deals with the water issue. We need to take the water tower back. வண்டிலாம் கிடையாது இந்த கேம்ல. ஓடுறது மட்டும்தான். பைக் ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு. இது அவங்க யார்? போலீஸ் கவர்மெண்ட் காரங்க. அசாசின்ஸ் கிரீட் மாதிரி இப்படி மேலே. அது என்ன உனக்கு இது இந்த ஐகான் காட்டுது? லெஃப்ட்ல என்னது? அங்க என்னது அது? ஜாம்பிஸ் தான் பிடிக்கும். இல்ல இது பேண்டிட்ஸ். அப்பா மூஞ்சிலே வச்சான்னு நினைக்கிறேன். வெடி போட்டு வெடிக்கலாம். வெடிக்குது. அவுட்னு இந்த மாதிரி இந்த கேம். இந்த பிசில முன்னாடி ட்ரெய்னர்னு நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவேன். சீட் கோட் மாதிரி. ஆனால் பேக்கில் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கலெக்ட் பொறுக்கிற இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் ஒரு பட்டன் அனுப்பினேன்னு வச்சுக்கேன். மேட்ச் நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ பொறுக்குவோ அந்த கண்டென்ட் இன்வென்ட்ரியில் ஆட் ஆகிடும். காசு அந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல். ஸோ நீ போய் பொறுக்க வேணாம், ஸ்ட்ரைட்டாக மிஷின் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் வச்சு டக்குன்னு அப்கிரேட் பண்ணிடுவேன். அப்படிதான் நான் பொறுக்கிறதுலேருந்து எஸ்கேப் பண்ணுவேன். அங்கே யார் ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கான் வேடிக்கை பார்த்து. யாரு? வந்து குடிச்சு போகுது. நானா இருந்தா அந்த டைம்ல ஜாம்பிஸோட கபடி மேட்ச் வச்சிருக்கேன். இந்த சைடு ஜாம்பிஸ். இந்த கேம் ஆரம்பத்துல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளாட்றாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் நிறைய பொறுக்கணும். பொறுக்கி விளாண்டிங்கன்னா முன்னாடியே பொறுக்குவல்ல அவனோட கண்டென்ட். அவன் அடிக்கும்போது பெர்ஃபெக்ட் பேரி பண்ணான். அவன் பண்ணலாம் பார்த்தா முன்னாடியே வந்துட்டான். ப்ரோ இந்த கேம்ல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ப்ரோ. லாக் பிக்னு ஒன்று இருக்கு. உசுரம் வாங்கிரும். அது ரொம்ப காண்டா இருக்கும். எரிச்சலே வந்துச்சு எனக்கு அது இந்த கேம்ல. எப்படி எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கானுங்களா பில்டிங் ஓடுற மாதிரி. மிஷின் தானே போறோம். வெட்டி
ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. ஒரு ஸ்கிராப் வச்சிருக்கான். PK civilian alike. அந்த பக்கம். இடம் புதுசா இருக்கு. பஜார் தானே அது? பஜார். கதவை திறந்தாலே Hey, who the fuck are you? யாரா நீ? Easy, Chief. He ain't PK. How do you know? They're creeping around here all the time. இவன் ஒன்றும் He's பிகே that கிடையாது. outsider, அதாவது the pilgrim. அந்த What? He's from outside the walls. ஒரு Well, பில்கிரம் fuck நாடோடி me. சொல்றாங்க. I don't know what brings you here, but watch your back, Pilgrim, and stay away from the PKs. They ain't no one's friends. This time with a biomarker. Yeah, first time விளையாடும்போது நானா இங்க தான் வந்து அவனும் ஹேக் Carl ஆனவன் said வந்து if இதை you show up to bring you round so he can introduce himself. உள்ளே விட மாட்டாங்க. What a nice change from wanting to ஏன்னா hang. வந்து அவன்கிட்ட அப்போ இது கிடையாது, பயமாக கிடையாது. இப்போ உயிரோட்டம் பயமாக உள்ள வர்றான். And remember, humanity created a civilization that turned out to be a colossus on clay legs. We cannot make the same mistakes. He didn't want to, he had to. You were a threat to everyone. Of course. Do not listen to the ideologies preached by fools calling for reconstruction. There will be no rebuilding. யாரா அவன்? ஏன்னா அந்த people bro. இவர்தான் பஜார் இவரா? இல்ல Who would have thought? A pilgrim in the bazaar. வாழ்றோம் bro Welcome. நல்லா bro. Yeah, I'm still alive. Despite யாரும் you. அவங்க பஜார்ல இவர்தான் பெரிய. It's clear to me you're holding a grudge. யாரும் அந்த மாதிரி இருக்க But if you மாட்டாங்க. were in my shoes, you would understand. We are responsible for the safety of our community. அப்படி இருந்தாங்க. And we அந்த treat கேங் this அழிஞ்சு போச்சு. அது பேர் வந்து நைட்ரோ. That's why we did what we did. I hope சில you can பேர் தான் forgive us. இருக்காங்க. So, pray tell, what's it like in the outside world these days? ஆமா. வெளியே என்ன சிச்சுவேஷன் கேக்குற எல்லாமே நாசமா கிடக்கு. Bad and getting worse. Settlements are shrinking in size and number. I'm afraid soon there will be nowhere else to go. Doesn't surprise me, son. Humanity must reach the bottom in order to rise again. And this is why we are here. Any more news? Is gossip all you want from me, Carl? No. But you came from outside, and you're walking around my flock. So, to set things straight, I need to know if you're a sheep or a wolf. What are you then? கருப்பாடா இருக்கியா இல்ல நல்லவனான்னு கேக்குறான் அவன. wolfன்னு போடு, you better watch out. ஏன்னா வந்து அவன் இப்ப யாரால வந்தானா அவங்களால தான் வந்தான். பிகேஸ்னால தான். சொல்லிடலாம். A wolf. You better watch out. I'm relieved then. A true wolf doesn't have to announce he's a wolf. You know what? I think it's time I set things straight too. I'm looking for Sophie. Are you? And why, pray tell? I need to ask her about Lucas's death. Oh. Why would a pilgrim care about PK business? What's in it for you? Let's say a man's death should be another man's concern. Isn't that what separates us from the infected? I guess you have a point. Lucas's death is our concern as well. But mainly because we are the prime suspects. I have never hidden my views on the peacekeepers. The old world fell because of people like them. Greedy, power-hungry fascists. Building the new reality based on the old values would not be wise, to say the least. Of course, according to the PK, such claims automatically make me, and all of us, potential killers. So the sooner Lucas's murderer is found, the better for us. Go that way. You'll see a giant of a man. That's Herman, Sophie's bodyguard. She won't be far. But just to be clear, I'd be surprised if she knew anything about it.
Sophie is a fighter, not an assassin. Yeah, thanks for the heads up. I'll see you around, Carl. When one of us is killed, they barely notice. The way the commander is killed, they turn the place upside down. Sophie, can we talk? Don't hurt him, Herman. Let him talk. Multiplayer போட்டிக்கு அவனோட You're that pilgrim that came to town player recently. You're sure well informed. ஒருக்குனானா உனக்கு Don't have much of a choice. I'm in charge of safety here. Besides, yesterday you made quite an entrance. I'm looking for a job. Would you happen to know of any? People here say you can be useful. I'd rather see for myself. How about a small errand first? What are you proposing? Go to one of the craftmasters, Alberto or Vincenzo. Both know the location of the purest crystals. I need some for a certain transaction. A certain transaction? Anything I need to know about? Curiosity is the first step on the road to hell, Carl says. Do you believe that? I believe in not trusting strangers, and that's who you are, so far at least. Bring me the location of the crystals first. We'll see where we go from there. Fine. I'll go talk to one of those craftmasters. They should be at the bazaar. Do well, and we can think about giving you bigger jobs. Sophie has interesting people. Hey, you. Yeah, you. Looking for work by any chance? Doing just fine. Back in the day, I had a huge and massive... side mission, main mission. Well, and... A workshop, Dad. Yes, a workshop. So where is it? You're not in one now, Alberto. This is the family ranch. Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals? Oh, for fuck's... They've already sent one of their... Fuckwits? Who? That fellow... Sophie's brother. What was the asshole's name? Barney. The asshole's name is Barney. And he asked the same question about a dark zone with crystals. Yeah, that's news to me. So where is that dark zone? It's 100... 120... Dad, can I tell him? Oh, please. 100 meters from the metro. There's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Thanks. Look no further, young man. I never Hey, you. Yeah, you. Work by any chance? Well, what did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already? Herman! See if Barney turned on his radio. Barney, answer me. Barney! Damn. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own. And throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. No. He's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Wasn't that long ago either. Fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. How'd Barney get wounded? He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. Your brother keeps secrets from you? That's none of your business.
Barney, answer me. Damn it all to hell. If he went to a dark zone in his condition, he's a goner. I can try to track him down. You? I've been in the dark zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? Really? Okay. If you save him, you won't regret it. அங்க தான் crystals நிறைய கிடைக்கும். ஆமா crystal அங்க தான். Barney will likely wait till dusk. Going into a dark zone during the day is suicide. Just bring him back home safe. I'll do my best. என்ன சொல்றது? டே டைம்ல வந்து சேஃபா இருக்கும். ஐ மீன் ரோட்ல தான் சேஃபா இருப்பாங்க. இன்டோர்லனா அதிகமா இருக்கும் சாமி. அதே எனக்கா நைட் டைம்ல வந்து இன்சைடு வந்து அதாவது இன்டோர்லனா சாமி கம்மியா இருக்கும். வெள்ள நிறைய சுத்தும். ஆமா. வெளியே இருக்கிற எல்லா ஜாம்பி சுத்தும். இருக்கிற எல்லா டைப்பும். நைட்டு தான் போகணுமா தூங்கிடணும். Hey, you. Yeah, you. What are you looking for? Work? By any chance? PS4 joystick யூஸ் பண்றேன். ஆமா ப்ரோ. அது அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் இது வருது. என்கிட்ட இது இருக்கு ப்ரோ. அதனால அந்த பவரே இருக்கு. ஆனா அது கஷ்டமா இருக்கு. அது கம்ஃபர்ட்டபிள். At least the wine was good. As tough as a fish-soaked sock. God damn it. I hear Barney got himself into trouble again. All you have to do now is deliver on your pilgrim. Heard you were the curious type. Explore streets. ஏன் மெதுவா அப்படி போய் பண்ணி போற? இல்ல அப்படிதான் வரும். இதுல ஸ்டாமினா எல்லாம் ஏத்தலாமா? அவ்வளவுதான் பாருங்க ஏத்திருக்கேன் பாருங்க. இன்னும் ஏத்தணும் நிறைய. இரவு நேரம் மிகவும் சூதானமா இருக்கும். சாவ வேண்டியதான். ஒரு ஜாம்பி சுத்தலாம் பண்ணுமா? பண்ணும் ப்ரோ. ஸ்லோதான் இருக்கு. எல்லாமே பண்ணும். Don't let me turn. இங்க இருக்கேன் நான். ஐயோ ஹாரோல் ப்ரோ. இதான் ப்ரோ ஊரவே கூப்பிட்டு பாருங்க ஊரவே. இதுலலாம் டீலாம் க்ளைம் பண்ணுமா? இதுல பண்ணும் ப்ரோ. பல்லெல்லாம் தூக்கி அடிங்க. என்னது? இங்க பாரு. பல்லெல்லாம் தூக்கி அடிங்க. பல்லெல்லாம் தூக்கி அடிங்க. இங்க யூவி லைட் சேஃப் இல்ல? ஆமா. இது கிட்ட வராது. இங்க பாரு வராது. இதா செத்துச்சா? வந்தா எரிஞ்சா. மிஷின் இங்கே தான் இருக்கு. Sleepers. Sophie, I'm inside. There's no sign of Barney yet. You have to find him. He has to be in there somewhere. பண்ணி நடந்தா இப்ப நான் ஓடுனா தரதர சொன்னா. ஆமா. ஒரு போணும். அவுட் பண்ணனும்ல. அப்பலாம் இந்த புத்திஸ்ட் மாங்க்ஸ்க்குலாம் ஒண்ணும் பண்ணாத. அவ பாட்டு அமைதியா பாட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க. அவங்களலாம் ஒண்ணும் பண்ணாதல. ஆமா ப்ரோ. டைரக்ட் பாருங்க ப்ரோ. இது எல்லாமே இதான் ப்ரோ. கிறிஸ்டல் தான் ப்ரோ. இந்த கிறிஸ்டல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இது என்னன்னா அதாவது என்ன ஆகும்னா ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஊற்றுவாங்க ப்ரோ. சரியா? அந்த இது அழியுது. இப்போ நம்ம ஊரில் அடித்தாங்க ப்ரோ சானிடைசர் கணக்கா. அப்போ இதெல்லாம் இது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லு. அதோட ஹார்ம்ஃபுல். இதுனா ஆசிட் அடிக்கும் போதுனால அந்த ஆசிட் எல்லாமே வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இதாக மாறும். எல்லா ஜாம்பி கேம்லயும் அந்த மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸ் வைக்கிறாங்க.
செத்து போயிட்டாங்க. தம்பி தானே? ஆமா. Do you hear me? Report in, damn it. Sophie, it's Aiden. I found a radio. And a body. Male. White, bald man. I'm sorry, Sophie. That's not Barney. That's Kojak. Okay, one of ours. Barney can't be far. ஒருத்தன் காலி அப்பா. கையில உடைக்கிறான் பாருங்க. பெரிய ஆள். Sophie, I found blood. It's fresh. Hurry, Aiden. இம்யூன் வேற கம்மியா இருக்கு. என்னது கம்மியா இருக்கு? இம்யூன் மேல பாத்தீங்களா? இந்த ஒரு இது எனக்கா இருக்கா ஜாம்பி மீட்டர் எனக்கா? ஆமா ஆமா ஆமா. அது இம்யூன் என்னதுன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளால அந்த என்ன சொல்றது அந்த இம்யூனா இருக்கும் வைரஸுக்கு. ஏன்னா நம்மளும் இதாக மாதிரி இருக்கும் ஜாம்பியா. ஏன்னா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜாம்பி. level கம்மி bro. Fuck, now what am I supposed to do? Barney, are you? Who the fuck are you? Hey, Sophie sent me. Yeah, right. And I'm a PK general. Whoever you are, fuck off! These are our crystals. You get it? You won't. Barney, open up. Fuck off. Sophie, I found Barney, but he's locked himself in a room. He's alive. Good. A stubborn fucker. Just try and talk to him. I'll try. Barney? Go back to where you came from! Your sister is worried about you. Don't you even... Keep Sophie out of it! But it's true! You're damn lucky I'm busy here, dipshit! Barney, I'll count to 3. 1, 2, 3. Go the fuck away! You ain't getting a thing from me! Fuck! Shit! Great. Music line intense ஆகுது. எங்க இருந்து லைட் வந்துச்சு? ஓ பாஸ் இப்படிலாம் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணி அப்படி இருக்கு. சாம்னா வச்சுக்கணும்.
என்னத்தை தேய்ச்சான்? அந்த மஷ்ரூம் போட்டா தான் அப்புறம் இம்யூன் கொஞ்ச நேரம் வரும். ஏறுது பாத்தீங்களா இம்யூனு பாரு. Barney. Okay, that's it. They gone? Yeah, went out for some air. Your sister mentioned you're stubborn. She didn't say you were an idiot. Hey, I should beat you down for that. Here, take your radio. We're leaving. No, Birdie. We gotta find Birdie. Who? He lured away the infected when they were about to get me down there. If not for him, I'd have ended up like Kojak. You're in no condition to look for anyone. He's just a kid, man. I promised this old lady I'd bring him back, understand? He drew those bastards to himself, you get it? So I could grab the crystals for the bazaar. I have to find him. You're in no condition to search for anyone, Barney. I'm not going back without him. I look for him, dude. Where can I find him? He was on the ground floor when those assholes surrounded me. They ran out after him through the side door. Okay, you stay here and wait for my signal. I'll find your friend and then come back for you. Got it? Hurry! டேக் டவுன்லாம் பண்ணலாம் வந்துருவாங்க. டேக் டவுன் பண்ணா நாக் அவுட் பண்ணி கொல்ல மாட்டானா? Blood. Must be Birdie's. கொல்லுவான். ஆனா சவுண்ட் கேட் நெல்லு இப்ப பாருங்க எல்லா நாயும் வெளிய வந்துரும் பாக்குறீங்களா? சீட் கோட்லாம் இல்லையா? ஆடுதான் தம். சீட் கோட்லாம் போட்டு அது கடிக்க நம்ம பாட்டு மிஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். வந்துட்டே இருக்கானுங்க. அடிச்சிரு ஃபர்ஸ்ட். வெளியே இருக்கு ப்ரோ. எப்படி வந்து ஏன் திறக்க முடியலையா? இது வேற இது என்ன எல்லாம் ஏன் என்ன சொல்லுது அது திறக்க முடியல? அது உடைச்சாதான் ப்ரோ வருது. क्वेश्चन மார்க் பின்னாடிலாம் காட்டுது. பாத்து சொன்னேன். இப்படி நிக்க கிளிச் ஆயிடுச்சு. பாருங்க கிளிக் அடிக்குது அது. ஈவல் வித்ன்லாம் ஒரு மாதிரி பயங்கர அது சைக்கோ கேம் ப்ரோ அது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே ஒரு வருவான்ல நம்ம சாவடிக்கிறாங்க. நம்பர் இது வேற இருக்கு. பவுலர் சானியா கத்துச்சுனா அவ்வளவுதான் சத்தம். Hey, you find Birdie? Not yet, but he was bleeding. I wasn't going down without a fight. ஏதோ பெருசு வரப்போகுது அது மட்டும் உறுதி ப்ரோ. டவுட்டா இருக்கு.
வேற போயிருக்கேன். யாரோ பேசுற மாதிரி கேக்குது. அவுட்ரு தான் முக்கியம். இது வேற இரும்புறானோ நம்மளும் இரும்புறோம். நானும் ஏன் லவ் பண்ணுவோம். மாவு சப்பாத்தி மாவு மேலே ஏறி போயிருக்கேன். நீங்க ஒரு சப்பாத்தி போட்டு சாப்பிட்டு போலாம். டெனட்டுக்கு மியூசிக் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான். ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் வந்தது. டெனட் மியூசிக் மாதிரி தான் இருந்தது. ஏய் இங்க என்னடா பண்ற? Who are you? The maiden. Can you move? Barney sent me. Barney? Of course. Good old Barney. He made it out, right? He got the crystals? Yeah, he did. Well, thanks to you, kid. I pulled it off. Killed 3 infected. Did you see? Well, 2 are wounded already, but... Listen. It's my birthday today. And can I ask a favor? You see, over there, my radio. I have to call someone. Here, but we gotta hurry. Of course. I just gotta... Hello? Mom? You there? Mom? Nathan? That you? What happened? Where are you? It's all good, Mom. We're almost... Barney and me are just finishing up here. Barney? He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom. Listen. We got him. The crystals. We got him. And I killed 3. 3 infected. I beat them, Mom. We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe! Barney promised! Sure. Soon. We'll be back soon, Mom. Nathan? What's going on? Nathan? Nathan! I சாவடிச்சிட்டேன் அப்புறம் கூட்டி வந்து. பார்னி தானே? Barney. You there? அவனை கூப்பிட்டு ஓடி இருக்க வேண்டியதானே அந்த ரூம்ல பூட்டிக்க வேண்டியதானே? Aiden, you there? Yeah, I'm just trying to reach your brother. Barney's here already. Just arrived. What? He was supposed to... Didn't trust you. He thought you wanted to take the crystals. But he sent me to check on his friend so he could sneak away? It's not like that. Come back to the bazaar. I'll அவன் இவ்வளவு explain சப்போர்ட் everything. பண்றா பாத்தியா? அனுப்பிட்டு நம்பினானே உடனே வந்துடுறது. யார் பொண்ணு சப்போர்ட் பண்ணிடுவாரு. நம்பவே முடியாது முதல்ல. ஓ சாமி இருக்கு. இது கொஞ்சம் வேல்யூபுளான சாமி அது ரெண்டுமே. போட்டுடலாம். அங்க போனோன்னா இவன் போயிட்டு அவன் மூஞ்சிலே அடி குத்துவான்னு நான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பாவம் குணமா இருக்கு. எல்லா வெப்பனும் உடஞ்சி போச்சு. போயிட்டு எப்படியே பார்க்கலாம். If I were him, I'd clear out before he pisses people off.
Things are better for us now, right? Depends, doesn't it? Veronica, the guy was a prick. The PK were a pain in the ass with him in charge. Conclusion's pretty straightforward. Lucas is gone. Things are better for us. Amen. It'd be better if you just shut up, Barney. Where's Sophie? You again? What are you doing? Spying on me? You were supposed to wait for me. Suppose schmozed. Plans changed. Afraid I was after your crystals, huh? Afraid? Of you? Give me a break. We've got our own interests to look after, Pilgrim, and they're none of your business. 2 of your men died for your interests. You used Birdie to distract me. That it? You don't know shit about me and my people, jackass. Birdie was like a brother to me. For some reason, my sister wants to see you. So go bother her. Haven't seen my kids in months. Hey, you. Yeah, you. Looking for work? We have to kill them, Carl. They used to be family. We must negotiate. You don't negotiate with extortionists. You're nothing like your mother. Besides, I'm in charge here. Prepare your men. And we're giving Joe those goddamn crystals. Fucking coward. I know what you think. But we have to listen to him, Herman. It's for the bazaar. Only for the bazaar. Sophie. Relax, Herman. He saved Barney, remember? Interesting guy, your little brother. You two didn't get along, I take it. Let's just say it wasn't love at first sight. Barney has his downsides. But on the upside, he is unshakably loyal. And with so many problems plaguing old Villador, I just need people I can trust. What are your problems? You're the curious sort, aren't you, Aiden? Just ask. What do you want to know? That spat with Carl. What was that about? Let's just say the PK commander's death only made our problems worse. Look around, Aiden. What do you see? Something people outside the walls could only dream of. All these people will be dead by the end of the month. Why? Because in short order, our water supplies will run dry. 2 weeks ago, a local thug named Joe and his pal Jack took over the only water tower in the area with their gang. Not long ago, they lived in the bazaar. But Carl threw them out for pulling scams. And now they're taking their revenge. They mined the tower and they're threatening to blow it up if they don't get a weekly tribute in the form of medicines, food, and crystals. And all these people, don't they know anything? Not how low the water reserves have gotten. I was gonna handle it, but Carl was afraid of causing a panic. Instead, he went to the PK for help. Of course he came back empty-handed. They're only here to help themselves, certainly not us. They could care less that Joe took the tower and demanded protection money. My mother used to say, never bargain with extortionists, when she was still in charge here. Wait, so before Carl took power, She led the bazaar with an iron fist, and Carl listened to her. After her death, he became full of himself, and he got cocky. Didn't your mother want you to succeed her? I know what she wanted for her people. Community and freedom. That's what she always said. But don't ask me what she wanted for me. I don't know if I even existed for her at all. She was a great leader, but a shitty mom. What are you gonna do? What I have to do. I promised to help Carl. So while he's in charge, we're gonna pay off Jack and Joe. And they're gonna keep squeezing more and more out of us. And so on and so on. The most important thing is for my people to be safe. You've proven that you can be trusted. I want to ask you for help. Carl believes Joe will live up to his side of the bargain and that he'll give us access to water. But I'm skeptical. I have to send people to negotiate with bandits, and I don't want any surprises. Carl and our people have already set out for the spot where the deal will go down. Make sure everything goes smoothly. So I should guard them? Yes, from a discreet distance.
base. Pilgrim in the star? If I were him, I'd நீங்க clear ஏன் out அப்புறம் piss his people off. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 40 minutes மேல ஆயிடுச்சா? Yeah, you. Looking for work by any chance? இல்லையே சரி இது முடிச்சிரு இந்த மிஷனை. Got a gig as a finisher tomorrow. Someone's got to take care of the fighters roaming the streets around the bazaar. அடுத்த ஜனம் ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ. தரையவல் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்படியே ஆன்லைன் ஹெல்ப் போட்டு டப்னு ஒரு 4 பேருக்கு ஆட் பண்ணி அப்படியே சரன்னு முடிச்சிருக்கேன். எனக்கு என்ன பொறுமையே முடியல. ஆமா ப்ரோ, அவங்க ஃபெயில் ஆனாங்கன்னா காண்ட பேஸ்க்கான இது கணக்காக தான் அவங்க Aiden, something's up. Susie? You there? Sophie! We're under attack! What? Susie, what's going on? It was a trap! Run! Fuck! Susie? Ralph? Aiden, hurry! They've got all the crystals, everything we have! எல்லாத்தையும் immunity உனக்கு. I see bandits. UV light. Oh, and a lot of bodies. Sophie, I'm sorry. I knew it! I knew those motherfuckers would betray us! Fuck them, Aiden! Kill them all! கீழே UV light base level 2. Like a zombie got I've got you now, asshole! You're mine! Yeah, baby! We're here, motherfucker! Can you hack it? Prepare to die. I got something bad. Made it. There are no survivors. Fucking animals! Find the crystals. Susie had them. Susie? Carl. They took Carl. What? Where? To their camp. We must... Susie? Susie, where are the crystals? Susie? Sophie, I found Susie. She's dead. I can't believe it. First Birdie, now her. Damn. Damn. Damn! There's nothing you could have done. No. Except that I sent them there. Joe's men have kidnapped Carl. And I don't see these crystals. Fuck! What? Goon. Huge, ugly motherfucker. He's slow. Just be careful.
Search the other bodies, Aiden. Maybe the crystals are still there. பெரிய இது மேல தூக்கி போட்டுருந்தாங்கல்ல. ஆமா ப்ரோ, அது வீக் தான், அது வெட்டி தான், அது முன்னாடி தான் வருது. Sophie, everything's been taken. Probably took them before you got there. Everything has gone wrong. All right. Enough of this playing defense. Let's meet by Jack and Joe's camp on the roof by the overpass. We're gonna go after Carl and our crystals. Jack and Joe will pay for this shit show. Aiden, how's it going? You alive, man? Fuck. Getting sentimental. I haven't said that to anyone since my third divorce. I appreciate it, but don't get your hopes up. Not the marrying kind. Learn anything about the commander's murder? I heard Sophie's brother mention something about Lucas's death. That's all so far. Now they have a bigger problem. The bandits you mentioned, they took Carl hostage. Oh, shit. Online player. Exactly. I'm helping Sophie get him back. Good. Gain some trust. That might also help us find out what they know. Just watch out. They might be suspicious. But if you can do it, Ato will let us into the center. யாரோ ஏதோ பாக்ஸ் வர இருக்கு ப்ரோ. பாத்தீங்களா ப்ரோ நடிப்பு இது. இப்போ பாருங்க எத்தனை அப்படியே தான் கிடக்கும் பாருங்க 4-5 நடிப்பு ப்ரோ. இப்படிதான் நடிப்பேன் சொல்லுதுன்னா லவ் ட்ரெயின் பார்த்தீங்களா? mission. Immunity though. நிமிஷத்துல நீ ஜாம்பியா போற. நைட் முடிஞ்சு. எரிஞ்சு கிடக்குட்டான். வீல் போட்டு ஆமா போய் ஜாமியோட வீட்டுக்கு போயிடும். அதுக்கு இப்போ நைட் டைம் நைட் ஆனோன்னா தெருவில் போய் சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது, காலையில் ஆனோன்னா வீட்டுக்கு போயிட வேண்டியது.
Herman? Where's Sophie? Hey, why were you on the mission? Friends could have used you. Okay. I guess that means I should wait here. அடுத்த மிஷன்ல தான் போய் அட்டாக்கா இடமா டெனட்டுக்கு இவன் தான் மியூசிக் கொடுத்த மாதிரி தெரியுது. யார் டெனட்டுக்கு போட்டாங்க? Mia? டெனட் யார் போட்டாங்கன்னு பார்ப்போம். லூட்விக் கொரான்சன் dyinglight கண்டுபிடிக்கா. Mia? Aiden, what's the matter with you? Aiden. Mia, where are you? Aiden. Mia. Oh no. 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 Jack and fucking Joe will pay for what they did. I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked, and yet I let him lead. Why didn't you send Herman on the mission? They wouldn't have stood a chance against that beast. Him? He's strong, but as helpless as a child. He's one damn big child. You don't understand. Herman's almost deaf. He used to be my mother's bodyguard. He's been around us as long as I can remember. And after she died, he stayed close to us. One time, the lights in my shelter went out. The infected broke through a window. Herman blocked the path and tossed a grenade into a nearby infected. He survived the explosion, but lost his hearing. In a face-to-face battle, he's nearly unbeatable. But if he's caught from behind, he's as vulnerable as a child. A killer combination, especially for him. That's why I prefer to keep an eye on him. Sometimes I wonder if he's watching over me or I'm watching over him. You think Jack and Joe could have had something to do with Lucas's murder? Joe, perhaps. He's a total psycho and a thief. He knew the peacekeepers would hang him if they caught him. But Jack wouldn't let him. He's a coward. He thinks rationally. So what's the plan now? From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, we'd be having a party, not a wake. In case you change your mind. He can be a real pain in the ass, but we'll do something good for the city one day. Birdie, to your health. I gather you were close with Birdie? He tried to be a poet, kept showing me his work and said all the other guys were too stupid to understand. I never told him how bad it was. He was a good kid. I took him into the group when he lost his father in a dark zone. He was 10 years old. That's pretty young. Too young. But he had no one else. So I took him in. If you manage to take out those bandits, Jack Cock and Joe Cunt. You think killing Messieurs Cock and Cunt will change something? Death usually changes a lot in a person's life. Carl was wrong. We should have gone after them right away.
But right or wrong, we have to help him. He's one of us. We'll rescue him and retrieve the crystals from Jack and Joe. Besides, I won't let them get away with killing my people. Ralph, Susie, Logan, Birdie, they deserve revenge. And Jack and Joe sentenced them to death. So they'll die. Your radio. Yeah, it picks up static sometimes. Go see Alberto. He can fix stuff like that on the spot. Thanks. Aitor here. Leave, but make sure no one sees you. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. I'll tear them apart. I swear, I'll gut them. Real slow. Bro, அடுத்த பொண்ணுமா விளையாடு வெளியே வா அப்படியே சிலிண்டரை தூக்கி கீழே வீசிருக்கலாம்ல. Another of us has been taken. Karina was only 26 years old. The hand of justice will reach those who cut short her difficult but often wonderful life. Justice will come to those who rob her of a chance to find love and to tend her own. I've heard everything. What do you want? I don't like what's going on here, Aiden. First, Jack and Joe's bandits killed Carl's people. Now Sophie's getting ready to retaliate. You're not a part of that, are you? But you said you wanted me to get close to them. I'm gonna search Sophie's camp. That's why I came to warn you. Rumors have started. You found the Lazarus for me. They may suspect you of being a PK spy. You came here just to warn me? You helped me with the Lazarus. And I take care of my allies. Sophie's just fighting for water, that's all. I don't think she suspects anything. You think so? She hates the peacekeepers. She blames us for not helping the bazaar, and for her mother's death. So when we start questioning her people, you better be careful. Thanks for the warning. You gain any intel for our investigation? Sophie's also wondering who killed Lucas. What else would she say? They know if we can prove they killed Lucas, it'll be a bloodbath. Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. Don't trust the people of the bazaar. They're more dangerous than they seem. Go help Sophie. If you want to talk, time for It looks like Sophie's not here. I better look for her. Must be. It's still there. முடியலையா?
just this. Hey, have you seen Sophie? Sophie? Yes, she went... she said that, She went that way. Exactly. Thanks. Wait! There's more. One more thing. Something's wrong with not working with the... It's broken. That, oh. Dad's asking if there's something wrong with your radio? Oh, it hisses sometimes, but as long as it works, no point messing with it. Can I ask you a question? Sure. Call me Aiden. Vincenzo. Aiden? How do you become a pilgrim? Does that mean you're a murderer? Vincenzo! Why? What do you... Why would you... Dad, I'm asking because I'm curious. Will you tell me, Aiden? I'm not that exciting. I've had to kill people, but I'm not a murderer. All being a pilgrim is to me now is a means to an end. To what end? Vincenzo, leave him alone! To find the only family I've ever known. Did you? Not yet, but I might be close. I hope you succeed. I've never found Federico. Who? Federico. He was my best friend. We were like brothers. We'd known each other forever. He disappeared like the other kids because of those fucking tests. Tests? You mean GRE tests? You heard that when they built the walls, they were trying to create a vaccine here? It all fell apart in a couple of weeks. One day, Federico vanished into thin air. We'd been playing football. I went to my house after that. He went home too. And I never saw him again. I'm sure they took him. And that's not all. You see, he wasn't the only child who went missing that winter. I hope he's alive. And that you find him someday. Whatever happens... I'm here. How's your radio? Working now? Sometimes it works. Sometimes, no. Roll the dice. Susie, Logan, I swear I'll tear them apart and eat the pieces! Bertie! Ralph! To your health! I love you! What now? Do you remember the beginning of the fall, Aiden? Vaguely. I remember it as if it were yesterday. We'd been defending the church against infected for some time. My mother was in charge. She was losing dozens of people every day. She was keeping everyone alive while I was keeping an eye on Barney. She begged the peacekeepers for help, but they ignored her. Eventually, she was injured. It was dawn. They led me to her, to the roof of the sacristy. She saw me and made me promise to look after my brother. She said it as if she was lending me a car and asking me to have it returned intact. After that, she appointed Carl as her successor, with me at his side. You'll grow up to be a far better leader than Carl, she said. But while the world is burning, people won't listen to someone so young. She was wrong. I've been thinking like that all my life. But not anymore. Now I understand my mother. You have to be ruthless to be a leader. I wasn't ready then. I am now. I think I know what you're talking about. And I know what loss is like. Talking about someone in particular? About my sister. I'm sorry. Maybe you don't have to be. We'll find out. That's why you came to town. For her. Yeah. Sophie, we have to talk. Time to act. The quicker we do this, the less prepared Jack and Joe will be. Aiden,
Aiden. And we started on the wrong foot. A sip of courage. Should you be drinking this much before the mission, Barney? Me? I got the toughest liver in Philidor. Worry more about yourself, Pilgrim. Where's Sophie? There, on the rooftop. I'm watching you, Pilgrim. அவனை பார்த்துட்டே தான்டா இருக்கேன். அப்போ ரூம்ல விட்டுட்டு போனதுல இருந்தே எனக்கு ஒரு மேல டவுட். I gotta set an example for my friends. Okay bro, போலாம். அப்படியே சுட நாளைக்கு ஆரம்பிப்போம். நாளைக்கு ரைட்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு. ஆமா. நாளைக்கு என்ன ஃபைட்டா? நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட அந்த 2 ஜாக் அண்ட் ஜோவா? ஆமா, ஜாக்காக்கு ஜோக் கட்டு. ஓகே ப்ரோ, முடிச்சுக்கலாம். Thanks for watching guys. Peace. நீங்கள் இணைந்திருந்ததுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி. மிகவும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது eSports to the game.